Henrique Roman VIII, mandu decapiter a primera esposa, mandu executor a segunda, divorcius da quarta, mandu decapiter a quinta e abandonu a sexta. Mas a tercera esposa foi diferente. Quando Jane Seymour moru, Henrique coru de verdade. Vestiu luto por meses e, anos depois, ordenu que faz enterrado ao lado de lá. Mas por quer, o que Jane tinha quais outras não tinem. A resposta era simples. Ela deu a Henrique aquilo que ele mais desejava, filho homem. E pago por isso com a própria vida. Jane Seymour moru apenas 2 dias depois de dar a luz Eduardo, o futuro rei Eduardo VI. Este acute a história da reina que conseguiu sobreviver ao jogo perigoso da corte Tudor, mas não conseguiu sobreviver ao próprio corpo. A mulher que ninguém notava Jane Seymour nasceu por volta de 1508, provavelmente Wolfhall, Wiltshire, Inglaterra. Sua família pertencia a pequena nobreza rural. Os Seymour não eram uma das famílias mais poderosas do reino. Jane cresceu aprendendo as habilidades esperadas de uma mulher nobre. Costura, administração doméstica, etiqueta e comportamento adequado na corte. Ela não era conhecida por sua beleza extraordinária, nem por sua inteligência política. E talvez justamente por isso tenha sobrevivido onde outras mulheres fracassaram. Jane era discreta. Ela observava. E, acima de tudo, sabia quando ficar em silêncio. Isso era especialmente importante na corte de Henrique Roman VIII. Antes de se tornar reina, Jane serviu como dama de companhia de Catherine de Aragon, a primeira esposa de Henrique. Ela viu Catherine perder o marido, o titulo e a posição na corte. Depois, Jane serviu Anne Boleyn. E novamente viu tudo de perto. Viu Anne chegar ao topo do poder. Viu a reina desafiar ministros, bispos e até o próprio rei. E então viu tudo desmoronar. Em 1536, Anne Boleyn foi presa, acusada de adultério, incesto e traição. As acusações eram amplamente consideradas frágeis e politicamente motivadas. Mesmo assim, Anne foi condenada. Em 19 de maio de 1536, foi executada na Torre de Londres. Jane estava na corte durante esses acontecimentos. Ela aprendeu uma lição que nunca esqueceria. Na corte de Henrique Roman VIII, uma mulher podia estar no topo do mundo hoje e morta amanhã. A bolsa do ouro foi, nesse ambiente que Henrique começou a prestar atenção em Jane. O casamento com Anne Boleyn estava desmoronando e Henrique estava novamente desesperado por filho homem. Jane era exatamente o oposto de Anne. Enquanto Anne era conhecida por sua personalidade forte, inteligência e opiniões políticas, Jane era reservada e obediente. Segundo relatos posteriores, quando Henrique tentou conquistá-la com presentes, Jane recusou. Ela teria deixado claro que preferia preservar sua honra e esperar por casamento legítimo. A estratégia funcionou. Henrique decidiu que não queria Jane como amante. Queria Jane como esposa. Mas havia problema. Anne Boleyn ainda era reina. Menos de dia depois da execução de Anne, Henrique e Jane ficaram noivos. 10 dias depois, em 30 de maio de 1536, os dois se casaram. Jane Seymour tornou-se reina da Inglaterra. Seu lema era, bound to obey and serve. Obrigado a obedecer e servir. Era uma declaração perfeita para a mulher que Henrique queria ao seu lado. Depois de anos de conflitos, Henrique finalmente tinha uma esposa que não o desafiava publicamente. Mas Jane sabia que precisava tomar cuidado. Ela já tinha visto o que acontecia com mulheres que cruzavam o caminho do rei. O aviso de Henrique, Jane cometeu apenas grande erro. Ela tentou interferir na política. Durante a peregrinação da graça, uma grande revolta contra as mudanças religiosas de Henrique e a dissolução dos mosteiros,
Jane pediu au rei que mostras misericordia. Henrique now gostu. Ale lembru Jane do destino de sua antecessora. Anne Boleyn havia se envolvido em assuntos politicos. E Anna perdeu a cabeça. O aviso foi claro. Jane nunca mais tentou desafiar Henrique dessa maneira. Ela aprendeu a regra mais importante da corte Tudor. Sobreviver significava saber quando falar, e quando permanecer em silêncio. Mas havia algo que Henrique ainda precisava. Herdeiro masculino. A gravidez que mudou tudo no início de 1537, Jane engravidou. A notícia foi tratada como acontecimento de Estado. Henrique estava obcecado por ter filho homem. Ele já havia esperado décadas. Tinha rompido com Roma. Tinha destruído seu primeiro casamento. Executado sua segunda esposa. Agora, finalmente, acreditava que conseguiria o herdeiro que desejava. A gravidez de Jane foi cuidadosamente acompanhada. Quando chegou a hora do parto, ela estava em Hampton Court. O trabalho de parto começou em outubro de 1537. E foi terrivelmente longo. Jane passou por vários dias de sofrimento. A medicina da época tinha poucos recursos para lidar com complicações no parto. Não existiam antibióticos, transfusos de sangue ou procedimentos modernos seguros. Tudo dependia da experiência das parteras, de remédios tradicionais e, muitas vezes, do oração. Finalmente, em 12 de outubro de 1537, Jane deu a luz menino, Eduardo. O herdeiro masculino que Henrique esperava havia chegado. A corte explodiu em celebrações. Sinos tocarem. Canhos dispararem. A Inglaterra finalmente tinha príncipe Tudor legítimo. Henrique estava eufórico. Depois de tantos anos de crise, ele finalmente conseguira aquilo que queria. Mas Jane estava gravemente debilitada. A febre nos primeiros dias, percha que ela poderia se recuperar. Jane chegou a participar do batismo do filho. Mas sua saúde continuou piorando. Pouco depois, começou a apreender febre. Na época, os médicos não compreendiam as infecções da maneira que compreendimos hoje. A chamada febre puerperal podia transformar parto em uma sentença de morte. Não havia antibióticos. Não havia conhecimento moderno sobre bactérias e esterilização. E uma infecção que hoje poderia ser tratada podia ser fatal. Jane ficou cada vez mais fraca. Segundo relatos, passou por períodos de confusão e delírio. Enquanto isso, Henrique recebia notícias sobre seu estado. O homem que havia ordenado a morte de duas esposas não podia fazer nada para salvar aquela que acabara de lhe dar filho. Na madrugada de 24 de outubro de 1537, apenas 2 dias depois do nascimento de Eduardo, Jane Seymour morreu. Tinha aproximadamente 29 anos. O rei que coro e então aconteceu algo raro. Henrique VIII ficou devastado. Ele entrou em luto e se afastou da vida pública por algum tempo. Jane tinha sido sua esposa por apenas cerca de 17 meses. Mesmo assim, sua morte marcou Henrique profundamente. Ele não a substituiu imediatamente. Anos depois, quando Henrique morreu em 1547, foi enterrado na capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. Ao lado de Jane Seymour. Não ao lado de Catherine de Aragon, sua primeira esposa. Não ao lado de Anne Boleyn. Ao lado de Jane. Talvez Henrique realmente a amasse. Talvez sua morte tenha sido ainda mais dolorosa porque ela morreu depois de finalmente lhe dar o filho que ela desejava. Ou talvez Jane tenha permanecido perfeita na memória do rei, justamente porque morreu antes que o relacionamento pudesse deteriorar. Nunca saberemos exatamente. Mas sabemos que Henrique jamais esqueceu Jane.
Hashesho filho pilo qual ella mor, Eduardo vi tornusi rei de Inglaterra aos 9 anos. Mas Jane nunca viu o filho crescer. Ela morreu quando, ela tinha apenas 2 dias de vida. Eduardo cresceu cercado por tutors, conselheiros e políticos. Era inteligente e profundamente religioso, mas tinha saúde frágil. Em 1553, aos 15 anos morreu. Sua reina havia durado apenas cerca de 6 anos. O filho pelo qual, Jane morreu não chegou à idade adulta. E então veio uma das maiores ironias da história Tudor. Depois de Eduardo, o trono passou para Maria I, filha de Catherine de Aragon. E depois de Maria para Isabel I, filha de Anne Boleyn. As duas mulheres que Henrique havia humilhado, rejeitado o tentado apagar da sucessão, deram origem as duas rainhas que moldariam a Inglaterra. Isabel reinaria, por 44 anos e se tornaria uma das monarcas mais famosas da história inglesa. Jane, entretanto, tornou-se uma figura muito mais silenciosa. A rainha que a história esqueceu Jane Seymour fez tudo o que a corte esperava de lá. Não desafiou o rei. Não criou grandes conflitos políticos. Tornou-se sua esposa. E deu a ela o filho que desejava. Mas morreu antes de poder descobrir o que aquele filho se tornaria. Sua história é acute uma das mais trágicas da dinastia Tudor porque mostra o verdadeiro preço de ser uma rainha naquela época. O corpo de uma mulher podia ser tratado como parte da política. O casamento podia decidir o futuro da reino. E beber podia valer mais do que a vida da própria me. Henrique VIII passou anos procurando o herdeiro perfeito. Quando finalmente conseguiu o filho que queria, perdeu a mulher que o deu a ele. Jane Seymour não foi a esposa que mais desafiou Henrique. Não foi a mais famosa. Não foi a que governou durante décadas. Mas foi a única que lhe deu exatamente aquilo que ele procurava. E talvez seja por isso que, entre todas as mulheres que passaram pela vida de Henrique VIII, foi Jane Seymour quem ele escolheu levar consigo para a eternidade. Ela morreu dando ao rei o filho que ele queria. E no fim, foi o filho de Jane que herdou o trono. Mas a dinastia pela qual ela morreu durou apenas 6 anos. Jane Seymour não conquistou o jogo Tudor. Ela simplesmente pagou o preço mais alto para sobreviver a ele.